Mr. President did not hear that. I just said that Shadrach and the family with the First Lady, why they were not recognized, they came with the Woody Willy ESP 11-4. Incommunicado. As we were waiting for them in Entebbe, we were waiting for them here. Shadrach, please say something. You get here in front. I'll hold it for you. Will you be able to hold it? Okay. Thank you everyone for coming. That all of us wanted to wish you a happy birthday, so I have written this speech. So that we wanted to wish you a happy birthday. Today you are turning even older and you are even stronger. They have tried killing you and you held strong. So today we all come together to thank you and have a happy birthday. May God bless you. Well, this generation is precise and to the point. And the main point there was that they tried to kill him, but he's here and still moving forward. When we say these words that they tried to kill him, it is like a movie. We never knew we'd be in a country where an individual is viciously dehumanized with brutality, torture, dehumanization, all sorts. If there's anything we learned about Museveni, you gave us your true character. You gave us your true character. You defined to us who really you have been and the person who lied to our forefathers. That is why our generation will not accept you. For the young like Shadrach to ever make those statements publicly ever again, we shall defeat you. That we give it to you as a guarantee. Ladies and gentlemen, on behalf of the parents and the family, I am inviting Mama Sisi and the members of the family. Please, brothers, sisters, please come forward. And we have that segment also done with. Hey, Baba Yahweh. Baba Yahweh. Hey. That one we have been in the jungle all through. Sebo ne bannyabo bafadha baffe bakristo ab'omu church, Catholic Church, ba MPs, mwenna mwenna abali wano olwaleero tusanyuse nnyo balaba. Mpeereddwa omukisa guno okwogera, sitera kwogera, siri politician by the way, naye ng'ali muzadde. Bulijjo bwe tubeera wano mu mikolo gyonna egisinga egy'ekika, mwannyinaze ono yayogera. Amannya agange Liza Sarah mu bracket Nalunkuuma, nga nze maama wa President Principal owa Uganda Robert Kyagulanyi. Nina essanyu lingi nnyo okubalaba wano, kuba mwenna abali wano muli bakwano ba Kyagulanyi, muli baluganda lwa Kyagulanyi, muli bantu ba Kyagulanyi. Omusindalo guno simanyi oba sinza tukutte bulungi. Nyimiridde wano
wano ng'omuzadde wa Kyagulanyi nga bwe mbadde njogedde okusooka naye okubeebaza mwenna abawagidde omwana waffe Robert Kyagulanyi n'okumutuusa ku ssaawa zino. Abalyoyi baffe ab'omwoyo bagambye nti abantu abamu bali wano lwakubanga Kyagulanyi naye ffenna tumanyi wano lwakubanga Kyagulanyi. Abamu batuuse mu parliament lwakubanga Kyagulanyi yazaalibwa. Twebaza Katonda olw'okutuwa Robert Kyagulanyi. Mu byonna neebaza Katonda n'olw'okutuwa omukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kuba always awabeera omukyala, awabeera omwami ow'amaanyi, wabaawo omukyala ow'amaanyi ate nga w'amaanyi ddala. Bobi weebale nnyo okubeererawo Kyagulanyi pulezidenti waffe. Kino njagala okyogera, saagala kutwala kiseera kiwanvu nnyo, nti Kyagulanyi ayise mu kiseera ekizibu ennyo naye olw'amaanyi gammwe n'okwagala mumubeeredde n'okutuusa essaawa zino. Katonda tumwebaza, waffe tulina amaanyi gasinga ga Katonda. Katonda yakikoze n'amukuuma, wadde nga abantu bangi nnyo, wadde nga bamuyisizza mu kwagala okumutta, naye Katonda ali waggulu agambye essa tekinnaba kutuuka. Era ekigobererwa kye kyagoberera kyonna kyonna Katonda akimanyi era ajja kituusa mu linnya erya Katonda. Njagala ngulabe ngambye si politician. Kyagulanyi nga batandika ekibiina kino ekya People Power, waliwo olukuŋŋaana lwe baayita nange ne nnindayo, n'agamba banne kati maama muleese waaki? Sigenda kulaba statement eyo. Maama talina maanyi gagenda kudduka, nkyasobola okudduka naye yabiŋŋaana from the word go era nentuula. Okujjako nti mbadde mugobera buli kaseera tubeera ku ssimu Kyagulanyi tokola bwoti katikola bwoti waliwo ekibagambye bwe kiti ne bwe twali eggulu mumanyi byonna byonna ebyali Arua n'eggulu nagenda bwe yakyuka emabega bwati n'andaba n'akaaba. Kwegamba ndi wano mu kifaananyi ekyani ekya Nnalunkuma n'agamba ye ne maama wange ali wano. Nga bwe ndabye saagala kwogera bingi nnyo, obudde si bwange olunaku si lwange, naye mbeebaza mwenna olw'okuba musobodde okubeera n'okubeererawo omwana waffe Kyagulanyi. Njagala okujjukiza ababonyaabonya Kyagulanyi n'abaana b'abantu bonna abali mu magomera nti nga bwe baagala abaana baabwe naffe bwe twagala abaana baffe. Nga bwe batta abaana baabwe ne abaabwe tebabatta, naye nga bwe babonyaabonya abaana b'abantu tulumwa tunyolwa ng'abazadde ng'abakyala ng'abantu abali mu nsi balekerawo okutta abaana b'abantu abali mu makomera babate. Nange si politician, ekyo sisobola kyerabira kuba tulumwa nga abakyala ng'abazadde bannakazadde ba Uganda. Kankomaawo njagala okwanjula bendi nabo nga ntandikira ku mukono guno mutabani wange Stephen Sentamu adiriddwa ejiyawe nga basinga mumumanyi. Stephen abali mu politics bamumanyi olw'ebintu byabadde akola, ejiyawe bamumanyi olw'ennyimba ze n'ebirala byabadde akola mu politics. Nenzizaako gwe mugambye gwe babba naye ate nga yawangula ne batamulangirira atamanyi kuma bululumbu banaate naye nga yalangwa chairman, yasooka kuba chairman origini yayo mugimanyi, naye kati honorable Nyanzi. Nenzizaako mukulu wange bamumanyi abasinga ngambe ekibiseera ebisinga bwe tubeera wano nedde sibeera yayogera, era ngambye leero mwanyinaze gwe oba oyogera ate kimanyi nti nange njogera naye nga asobola okwogera. Semukasa Bwire. Nenzizaako mwanyinaze Kiguli David. Nenzizaako
muwala wange ono muwala wange naye bikaseera abeera mu bya politics. Obwedda ngamba kyalina banfaafe bekategeddyo Bashiri, Patrico, baani n'abalala bangi kijja kumala kuteeka kwogera. Nenzizaako akwatiridde akazindaalo mutabani wange Ssaalongo. Bagambye amannya abamu teboogera amannya naye ye Ssaalongo Julius bamubatira. Nenzizaako muwala wange Irene Kayemba muyimbi abamu bamumanyi. Nenzizaako muwala wange Namuleme Kasalina, abo be basenga b'abaana baffe. Simbokawa oye bali kubeerawo era tubeerewo. Amiina. Bamami nga bwe baddayo abooluganda musigale Julius Walakira, Eddie Yawe, Chairman Nyanzo Mulondo Omubbe n'abesigala. Era nja kunobusa Bawasti otuweeyo naawe obugambo ku lwa ne bw'oba tomanyi kwogera omufumbira waisitwa nga abadde ayogera ng'owulira mu bugambo bw'ayogerayogera era olondamu byogamba. Basebo ne bannyabo nebaza Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako babyogedde. Nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwakusooka bano bonna okuzaali nga faaza bwagambye nti talina musango nange saalina musango kuba nti ne basooka okuzaali. Kozi omulimu gwe nakola ogwokubiri nti amabeere nanyonkanga mbalekerawo temulaba wa abulamu. Olunaku olwali lwa kitiibwa Ssebo Honorable ate nga President elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi, nze nzekka nze mmanyi nti jjajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja. Lunaku lumu naye nga siraba waali myaka egyo simulaba mbu watambulanga abantu bakyamanga amakaba g'abantu nga bakugamba jjayo ekibatu kyo, jjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo. Omusajja bw'atyo yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwereere. Abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera omuntu aliba wa kitiibwa bali mugguliranga enzigi. Ebyo bye bigambo byokka bye nzijukira. Bannange Kyagulanyi si accident, si kabenje, si ghetto, si generation nga Waiswa bwagamba, aliko obulanzi. Kale Ssebo nebaza Katonda, Father agambye wazaalibwa niyakuzaala singa teyandikuzadde wamama teyandimeze ebbango simanyi naye yandirimeze. Naye ekigambo ekikulu bwe tukuza amazaalibwa kitegeeza nti olina omwaka omulala oba sekenge emu gyongedde ku bulamu bwo. Naye ekyomukisa omulungi nti oyongedde obukulu ku bikulu, oba nkiddemu, oyongedde obukulu ku bikulu, olina ebikulu byeyongeddeko obukulu bwo, ate nga n'obukulu bujja bituukiriza. Come what may. Awo bagamba Museveni ajja genda, ate nze muneesiwe ngamba, nze ngamba nti ateekwa
okugenda. Wakisi mu bubi byonna Mukama abimuwadde. Mbeera abantu ne bansekerera, n'olumu omukulu Lewis yansekerera ne mugamba nti we are senior lumpen. N'agamba not only that, we are even hooligan, because that is what they have chosen to call us. Naye Museveni byonna abirabye, naye nze mbagateeka ekigambo kimu. Lwaki abirabye? Museveni alina omukisa, naye kasooka afuga myaka gye n'egy'ensiko n'egya wano, tafunanga gwe yenkanyakanya mukisa nga Kyagulanyi, Sentamu, Mpemba. Kale bali mu ringi, si accident. Ab'emikisa babiri bali muki mu ringi. Museveni akoze byonna 35 years, banange si kitono. Akoze byonna, azadde abaana, ne muganda waffe azadde abaana, afunye ebitiibwa, nono abifunye. Kambi yanguye maawo yesimbyewo, ne Gigi yesimbawo Museveni tikatugerayo, nono akoze eki? Yesimbyewo. Naye olw'ekito kiba kikitutawaanya, kibayisaako amaaso nga tuziiza ebirala byonna emabega. Kyagulanyi yesimbawo ng'akutte constitution ya wano, alina waayita mu constitution y'eggwanga okukola ki? Kati ebirala byonna mugambe tetwagala kukola ki? Kumanya. Okujjako kitwagala okumanya bw'abanga alina akatuli oba akamwani mwayita okwesimbawo. Naye bw'abanga yeesimbyawo mu tteeka lwa ggwanga, ebirala tetwagala kukola ki? Twagala kumanya. N'ebigambo ebyo President nkwebaza, twagambye tulutalo twatandise lutandike. Ekyo nno tekyazizaamu bato bokka maanyi, naye n'abakulu bonna bazeemu amaanyi. Abantu bano baagala okulwana. Era bw'oba mu ebigambo by'okulwana, bo balyazaamanyiza nnyo. Wabagambye nti tutandika butandisi, gy'oyita eyo ojja balaba nga batandika. Ojja balaba. Nze amaaso aganyi tegatyawo kyoba nteekako walubindi, ojja batulabira. Batalina maaso ojja balabira. Naye nga mpunzika, banange famire eno, lwankodde omukulu agamba nti ghetto, ye tuli ba ghetto bonna we twabazaali ghetto. Nange gye naye tayali ghetto. Naye tuyina obuvo, tuyina omukululo mu byobufuzi ogutali muyiiye si mupangepange. Omukululo ogwo kuliko amalaalo n'ebijja. Saagala kubuuza by'obwami mujjuka sibimanyi, togamba nti jja bibuuza, biri sijja bibuuza. Ngamba ebyaffe tulina obujjajja gye bukola ki? Gye buva. Kannabulemu, Mutundwe, Bubuule, Gomba, Bujuuko, Mityana, Mubende. Tuyina omukululo, tetuliwo nti tuzinga akabenje nti tweyitiikirize, nedda. Tuyinza okuba nga tuwalula omukululo oguwera emyaka 4, n'okuba nti tetubadde tetulabika, tetutegeeza nti kati temutulaba. Kati mutulaba, naye tubajjukiza bujjukiza nti omukululo gukola ki? Yego okuva waggulu. Nebaza abantu babiri, abalala sibebaziza bannaye mu nsonyi oba basatu. Nebaza Eklezia Katolika. Kubanga sebaza yoke yazze wano. Ngamba Eklezia Katolika okuva e Roma eri gy'eva nti eraze amaanyi ag'okwogera amazima. Amazima no tegoogerekeka, abantu abasinga baganaanaagiriramu. Naye twebaza Catholic Church, bannange mwogedde amazima, mwebali nnyo, mwebali ddala. Obutasosola mbasosodde abalala, naye gyaba kwebaza abantu babiri. Okulu Nambeshe ssebo imirirako abantu bano bakulabe. Omukulu oyo ng'abantu bonna banaanaagira mu kiseera nga omuntu nabyo bwanaanaagira omusaasa nti awo wamuna kanaanaagire, ye teyananaagira. Ng'abantu bonna tebalabawo omusajja oyo pulezidenti ye teyananaagira. Omukyalo omulala agenze Sebotuula, omukyala Nambooze ndowooza kumuluma. Banaye mwenna muli baakabi, naye abantu abo nina ensonga lwaki mbajjayo. Mukyala Nambooze ayina voko
omukazi awanze ebigambo mu biseera ebiki ate n'ayimirira n'abantu mu biseera kuba tayimirikika. Ennaku zino obululu tububala na mmundu. Ekyo temukiwulidde. Ennaku zino obulemu kazijja ne zeetooloola kubala bululu nga ziika bambadde yunifoomu n'emmundu. Era babutwala naki? N'otya Nambooze okugamba abantu nti bona temujja kukola bwe muti nze oba munzita mukole eki okutali mulundi ki. Mwebale nnyo nammwe ababikoze, Mukama abawe omukisa bangambye obudde buweddeyo. Naye ekigambo kitunzikanako kigamba nti nno entebe mu ntebe. Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangambye kisanjudde omusajja omukulu bw'ati. John sebo nenana ebintu byenkoze bikandikeyo kino. Nasaba obwamaneja bwe nabusaba Lawrence bwe yagenda neŋŋamba bannange era futa ogende eri ebunaayira onoonye nga John ali wano bagenda bonna okumagamaga nga balabaani. Ono ye mwami John Sekalega, maneja waffe era akyali maneja. Naye simanyi bamuseta House anakola mulimu ki n'ebyo mbyogedde bwentyo. Mukama awo omukisa. Erabidde ntakyalina mulimu yagusaba naye nga takyakola ki. Naye ati oba pulezidenti bamumanaginga. John tujja kutegeera ekiddako kubanga pulezidenti kati yavudde eri mu department ya music. Ladies and gentlemen, let us take this opportunity. Thank you very much, the family. Together to allow this opportunity without wasting any further time to inviting David Lewis, a very close friend. David Lewis. Sagala mwani ulanga Secretary General. Naye omwami oyo katuke wano mumwogereko nga wali. When they call us hooligans, lumpens and whatever they call us, it is why they will not defeat us, because they don't know us. We are the cream of our generation. He is professionally an advocate, not only holding a degree, a first one and second one, but one pursuant to a doctorate in that faculty from the best universities in the world. And he's our Secretary General. Now, despite my age, I have had opportunity to discuss with many Secretary Generals for some time of political parties, including the one that is in power, the NRM. I don't think they match us. I know Madam Ticha Kasule Lumumba, she comes from Busoga. We have a vibrant, workaholic, intelligent, I don't know, please. I can say up tomorrow. Thank you so much, my brother, Mr. President and First Lady, our fathers in faith, dear Deputy Presidents, members of Parliament, fellow leaders at different levels, the foot soldiers, fire-based army, and mission riders, Bobi, all those foot soldiers, ladies and gentlemen. Happy birthday, Mr. President. This is not an ordinary birthday event, as all of you might know. About 3 days ago, we were trying to see how to celebrate our president's birthday, and one of the things I think about was maybe we should do a celebration, maybe we should do a lunch event or something like that. But because our president cares so much for the people and he thinks about the comradeship and the other leaders, he thought it was not proper. He said we cannot go into celebration when many of our comrades are in Chitalia, when many of our comrades are Chigo, when many of our comrades in thousands are not even known. He said we shall not do a celebration like ordinary celebrations. Yagamba ate temusekerera oluganda bwe okuvaayo bwe okuvaayo. Naye bwe twali planninga birthday ya president waffe agamba nti kyali tekisaana kugenda mu kujaguza ng'abantu baffe bakyali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Kigo.
abalala nga tetumanyi nawa gye bali. Naye yagamba kale katukole ki? Katukole emmisa tuwanjagire Omukama Katonda. Tusiime, we thank God, but also we pray for our country, for our nation, and for our friends who are not with us. Therefore, today it gives me great pleasure to stand here. It gives me great pleasure to stand and speak on behalf of the friends of Honorable Kyagulanyi. It's very, very humbling because indeed that brother is a very, very reliable friend and comrade. Of course, many other of our friends, our close friends, are not here today. As you know, Nubian Lee is not with us, Eddie Mutwe is not with us, Dan Magic is not with us, and all of those other comrades who should be standing here to celebrate this event with us. And as we all know, they are not in Chitalia because they committed any crime. We know they are not in Chitalia because they killed anybody. As I said a few days ago, known criminals are moving around, sauntering in and out of airports, while our comrades are stuck in Chitalia simply because they chose to stand with a friend in pursuit for freedom and democracy in our country. We celebrate them where they are, and we know that Uganda will be free, our nation will be free. Away from that, I want to wish you a happy birthday, Mr. President, my dear friend, and relentless comrade in the struggle for freedom and democracy and the rule of law. We could certainly never ask for a better leader. You have defied the odds, challenged many people who questioned your ability to lead a revolution for a better country. And as we stand here today, many who said we were just hooligans, many who dismissed us, cannot find sleep because of your leadership and what you've been able to do in this country. We celebrate you because of your courage. This gentleman's courage challenges me because it is not easy to stand against a dictator in such times, and a very, very ferocious dictator, as you know. We celebrate you because of your bravery, standing in the midst of bullets, tear gas, and all those things, but deciding not to give up. Many people thought that after Arua you would give up the struggle, you would give up the cause, but that was just the beginning, and you have challenged us because of that. We celebrate you because of your selflessness. Look at where we are. You've decided to share your home with all the comrades in the struggle, and decided to host all of us, and decided that you're going to give yourself up, the pleasures and everything else that you would enjoy as a very successful artist, but you've decided to sacrifice everything for the sake of this struggle for a better country. And we celebrate you because of that. We celebrate you because of your friendship with the common people. When I met with Honorable Kyagulanyi about 3 years ago, I was his lecturer. We met in the classroom. And of course, I was starstruck. This is the ghetto president, the ghetto gladiator. I was told the president is in the classroom. And I went and found him seated there in class. We had very many conversations, but what stuck in my mind and what challenged me so much about him was his ability to connect with the common people. We started driving around town, and every time we would stop somewhere, and he wants to talk to the common person selling oil on the street, and the people who he was connecting with, and that kind of thing. It was amazing. So we celebrate you because you have chosen to connect, to become a friend with the common people of Uganda. We celebrate you because even when you're very great, known by so many people in this world, you have chosen to remain humble. So we celebrate you that even in greatness, you are a very, very humble leader, which is not very, very common. We celebrate you because you have never claimed to be perfect. You have always admitted when you are wrong. You have always been mindful that you are not a superhuman, but that you also have weaknesses as a human being. So today we are here to celebrate with you as you celebrate this 39th birthday. We know that the Lord is with you like a mighty man of war, and we know that the Lord who started a good work in you will bring it to accomplishment. The scriptures tell us that some trust in chariots and others in horses, but we trust in the name of the Lord. Even when we are weak, yet we are strong. We know that there is a God in heaven
who watches over us. And we know that there have been proud leaders in the past who thought they were immortal, but God dealt with them. So we believe that you are a David of our generation, and we believe that every Goliath that has stood before the people of Uganda for a long time will come tumbling down, because the Lord is with us, and because God has given us a leader, a man after his own heart. We celebrate you because you are a godly person. I want to report to the fathers in spirit, that every once in a while when we are completely on the wall and we are stuck and we don't know where to go, Honorable Kyagulanyi has always invited us to a prayer. Many times when you do not know where to go, whether to go to the left or to the right, we have come together, held hands, and Joel will testify. We hold hands and pray. And many times, Honorable Kyagulanyi has led us, sometimes even in worship and praise. So we celebrate him because of that. So today I want to stop there with the remarks. I want to once again wish you a happy birthday. And on behalf of all comrades, wish you a long life. We know that God is with you. Amazima ga Katonda muliyambala engule. You wonder if we are, when we fight very hard and things happen very soon as they are going to happen. For us, we are sure things are going to happen. Things are going to happen. We are sure. Sharon, Sitecho? On 18th. This team here makes a lot of decisions. So that is why a lot of respect. You are sure on 18th? They are already giving themselves timelines. You can hear. Ladies and gentlemen, I am going to call a special group, special friends. These are people who have been with our president for a very long time. They are his very close buddies, Jaja Pade, Tony Hose, and these are the artists, the people from the entertainment industry. So let us have all the friends of our entertainment industry. They will be led by Jaja Pade and Tony Hose to come and also grace the birthday of their friend. If he was not in this thing of hours of politics, it would be a different type of party. They would be here with music, with all sorts of category of celebration. That would rock even the ground. But because if we decided to go that way still, so we decided to keep it presidentially official. So Jaja Pade, madam Kawoya Kayimba. Dr. Hildaman, long time, Kawemba Solo, Kavako, Yangulo, the artist Kimwena, Lili Pazo Runare. Oh, that's what it's Shaka and Aroquania, you know, Pogida. There's nothing about Kabaka, you get it. I don't even know what you to cover again. Antifa, you're from a position, what stands to have that position is a fake. Mr. President, sir, the Reverend Fathers here present, all distinguished guests, protocol observed. I've been asked to talk on behalf of the artists. Artists. Era tukolera president nti obalaze nti tusobola bingi n'okusinga bye bakalaba. Tukuyozerezo okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 39. Fe abamu ate abalina emingi ku egyo
tugenda tugamba nti oba tukuweeka emirala ffe ka tulina mingi ate tulaba okola bingi ate ffe abalina emingi nga tetunakola bingi naye tusaba Mukama Katonda akukumye tusaba Mukama Katonda akuwangaaze. Njagala okwebaza DL speech ye byonna byogedde. Oli muntu w'abantu, omanyi abanaku, otambulira wamu nabo. Yangamul. Batman gadget. So mbadde nkwebaza olw'okuba ffenna otukwatira wamu. Njagala kwebaza olw'ekyo totwawulamu nti ono ali kino oli ali kiri, toyawulamu nti ono star ate oli si star, ffenna otukwatira wamu. Ekyo njagala kikwebaliza, webale nnyo webalire ddala. Ate otulaze ng'aba artists tetujja kukoma ku kwogera bwogezi, tetujja kukoma ku kuyimba buyimbi, naye tulina okuvaayo okulwanirira omuntu wa wansi. Abantu baffe bangi babonaabona. In fact, Lewis ayogedde n'akoona ku ba Nubian Lee, n'akoona ku ba Danmaje. Abo nga bwe tuba wano be babaawo, and they are not with us. Era bw'ogamba nti tetuyinza kukola celebrations when our friends are rotting down in the cells, oba mutuufu. Tolina wano ogamba tujja kudda wano tusanyuke ng'abantu baffe bangi ate oba betumanyiiko be bato. Naye abalala bangi abali eyo, abaana bayiwawo omubiri nga tebalina nakakwate. Bo people power yaabwe bagirina ku mubiri, ku mutima, nuku yaabwe bagirina ku mutima. Era avaayo n'agenda n'akola kyakoze. Takikola lwakuba gundi andaba, takikola lwakuba gundi ampulira, takikola lwakuba anakiteeka bakirabe oba TV zimulaba oba radio zimuwulira, naye n'akikola kubanga kyalina ku mutima. Ensi yaffe abantu babonaabona. So mbasaba ba artists bannange, nze nzanya mizannyo, nkola ku radio n'ebirala, naye nsaba nti ba artists mwenna abayimba muyimbe ennyimba eziyamba abantu baffe abo. Bwe mufunye chance eyogera mwogerere abantu baffe abali ababonaabona. Abantu baffe bangi babonaabona. Tulabako ebifaananyi bye tulabako byebitono naye nga bingi ebikolebwa ku bantu. Abamu baabula bagabwe baamutwala tebaddangayo muwuliza. Kati mwe abalina amaloboozi tubasaba mugongereyo abantu baffe babonaabona bali wansi. Oba oliawo Mukama n'atusaasira ekino ne kiggwa ne tufuna obukulembeze obulumirira omuntu wa bulijjo. Kulaba artists ffenna kinaba kya buli asamaanyi ate bwe tutayimbe. Bali aba bulijjo, abantu ba bulijjo bakuyimbidde. Now let the artists do it. Owamba asaanira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wano wendi sebo waliwo ab'ebitiibwa bangi. Salute to the president and the first lady. Nze majega akutaka Akowansi. naye wano ndiwo ne musajja yagamba mbu DCR. Lwaki tontwala mu DCR kuba ate ekirala nina omukolo gugenda kubeera mu constituency y'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna. Bagenda kunyanjula mu butongole nange sebo nalimonjije nga olayira nga nviivamu biki. Kati mbadde nkusaba munnaddiini wange kuba nange nkwesiga. Mbadde nkusaba kuba nze mba mpigi Butambala tagala n'ekivumbi waali atuwulire. Sumulula eddiini, sumulula. Let us pray for the president. May this year be full of blessings, my president. President, let me take the opportunity to proclaim and announce prosperity. For this year, better than the race. For this matter, guys, who are better than the race. Chala, and I'm going to be a
kwasa president wa Robert Kyagulanyi Sentamu byonna ebimusomoza ayita tubitewo atatukulembere mirembe atutuse mu nsi esuubize olwedde tugirengete mighty father my president Rwanda tebakunyoma Isayu apiga oyachiva tebakunyoma Chimala chimala That is why it's very difficult to ask artists because they can easily throw you in Mary. I think it is prudent at this time. Thank you very much, Patrico and team. Thank you very, very much. Without wasting any further time, when the temples are so much in the worldly desires, but come down by the artistry of Dr. Hildeman, mukirize twalwa mukusabu musawa zino ate tufuneku speech eva mu the religious side nga nfunye omukusabu no era ngenda kuyita the one and only Father Musala ewaffe eri akisoka twemu kayini eri ebusoga bangamba njogere ate neno ebukojja naye nangamba njogere kakati nze naye bakuba babankubira bwerere bantu bakola ki byonna bisobola tewali kimulema byonna bisobola tewali kimulema dictator musobola abasimu asobola tewali kimulema abatulugunya sobola tewali kimulema amina tuleko mukama mulungi kiseera kyonna tumuwengalo n'akaluula ebyamaanyi neesiimye nnyo okubeera ku mukolo guno. A very happy birthday to you, Robert. May God bless you. I have no words to really talk about you except you are a hero to me and many people. And thank you, Bobi, for standing next to him. May God bless you. Kama mulungi. Yesu bwe yazaalibwa e Betelehemu. Batono nnyo abaamanya nti akoze eki? Azaaliddwa. Batono ddala be baakimanya. Waliwo abasumba abaali ku ttale baabagamba nti waliwo azaaliddwa ne bajja. Mpozi n'abo abaali mu kisibo ente n'enkoko n'ebisolo ebifaanako bw'ebyo. Naye abooluganda
bangi tebamanyi nti Uganda empya emaze okuzaalibwa. Batono abakitegedde. Amina abooluganda. Yesu bwe yamala okuzaalibwa waliwo eyataali musanyufu nga bamuyita Herode. Era ebyawandiikibwa bigamba nti yatuma abasajja basatu abaali bagenda okusinza okunoonya Omukama, naye n'abatuma nga mbega bamuleetera amawulire wa omulokozi gy'azaaliddwa, nga yayagala kumutta. Era ne tuwulira nti yali agenda okutta Yesu. Mukama n'aloosa Yozefu n'amugamba nti omwana mudduse mangu omutwale mu Misiri. Era Yozefu bwe yakola omwana n'awona. Kiri interesting nti Yesu yafuna obubudamu mu Africa muno. He was a refugee on this continent. Era Bayibuli egamba nti Herodi we yamala okufa Yesu n'akomawo ewaabwe. Amina. Amina. Yesu si ye yatta Herode, wabula time ye yatuuka n'akola ki? N'akomawo, omwana n'akula n'abeera omulokozi waffe. Amina abooluganda. Herode mumwegendereze naye tajja basaanyaawo. Amina. Herode mwegendereze naye time ye nejja kukola ki? Ejja kutuuka eggweewo. Kama mulungi. Waliwo omukyala gwe bayita Maria, buli omu agamba nti Maria, nnyina wa Yesu. Omukyala oyo bangi bamunyooma, naye alina ebigambo bye yayogera ebiri mu Bible. Luke chapter 1 verse 57 and 58. Yagamba nti ab'amaanyi n'abeekuluntasa yabassa wansi. He will cast the mighty from their thrones and he will raise up the lowly. Amina abooluganda. Buli eyeekuluntaza Mukama ajja kumuwanulayo, amuteeke wansi, abatene ajja kuba yimusa. So n'olwekyo Robert, njagala nkuwa ekifaananyi ky'omukyalo ono, buli wonookitunuulira ojjukire obulanzi obwo Maria bwe yakola. Abeekuluntaza ajja kubajjayo, abatene abateeke waggulu. Akwasisa munnaku ekifaananyi kya Bikira Maria naffe tumukwasa essaala nungi nnyo twetutona tulikadde nga tulinaabo abo naffe tukwasa Katonda ayinza byonna bw'awulira okusaba kw'abaana bo n'okuyayanako emitima gyabwe, tuleese essaala eno okwongera okukulembera Honorable Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be n'emikwano gye era kuno olunaku Honorable lwakuza amazaalibwa ge. Mukama lwanakoolanga essaala eno ekafuna obukuumi bwo, amaka ge gataasibwe, abaana be batalizibwe, era ne mukyala we atalizibwe, mikwano gye bimukuumire. Abo abaasomoka Mukama batuuse mu ggulu eky'okwesiima. Nange n'essaala ndiwa omukisa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu.
Sebo President wa Uganda omulonde. Kwagaliza birungi byerere tuzze n'ekirabo eky'omusalaba ogwa Yesu okuva mu parishi ey'e Kamwokya ku kitebe ekikulu. Ono yayita mu bingi ate n'awangula, naawe wayise mu bingi obuwanguzi bubwo. Ne bbaasa eno emirimu gy'ekitongole gitambule bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama ayongere okutukuuma ffenna. Mukama wakkiriza teri. God is good all the time. That is his nature and work. And indeed, if we have heard from God and we have heard from the men of God, then who are we to object the word of God? It will take a lot of processing, and I don't think they even have the time of this. We are so much entrenched in what we are fighting for, because we are no longer fighting for ourselves, but we are fighting for the footprint and blueprint of the next generation. Not to be street men like they said we are. Now let the street men take away the bandits, and then our generation can have better prospect. Ladies and gentlemen, I am going to invite, at this time, our party structure, the 4 regional vice presidents. They will all come and say something. And I will begin with Honorable Lina Zedriga of Northern Uganda. I don't know whether they want to come together or I invite. Yes, let us have the picture of the entire country by having our regional vice presidents. We have one from East, we have one from North, we have one from Western Uganda. Madame Johnny, she's not with us, but the 3 are here. And yes, Honorable Lina Zedriga, Northern Region. Eastern Region is Honorable Nambeshe, and then Buganda Region, Central Region, it is Honorable Mpuga. Gender. Wow. Gender and generation. Uganda ochokokoko. Oritia. The parish priest and your entire entourage. I belong to Our Lady of Good Counsel Parish. I'm very proud that we are meeting here in the State House. Your Excellency and your very powerful First Lady by your side, and your children, very courageous. The members of Parliament, elect, the press, our foot soldiers. I bring you warm greetings from entire Northern Uganda. I jumped on the bus yesterday, and I had to be here for this function. A very happy, meaningful birthday, the 39th. We should have been celebrating it in style, which we are still doing. But of course, we are also still mourning as we reclaim our victory. We won entirely. We did. We won.
the whole of northern Uganda, we won. We have some of the evidence. Some were grabbed, but the Lord, God that we serve, knows we won. I want to congratulate my colleagues, first on your own successes, congratulations, but also for delivering this number of members of parliament. In the north, we are still running around. Many of our parliamentarian candidates are missing. We no longer sleep. They no longer sleep in one place. It is dire. I watched. I should not be lamenting, but I'm only we got 3 dead bodies from the River Nile in Obongi, tied to a very big stone and thrown in the river because they support NUP. Ours is to denounce NUP as an entity only for Buganda, which we know is very false. Ours is to denounce NUP as something for the Bayai, which we know is not true. We showed the world and we stood for the truth. Today, we are walking with our heads high. Today, we celebrate you for giving us that platform and leadership that is unquestioned. Today, we celebrate today, we stand here as the women of Uganda to say, our default, thank you very, very much for ensuring that we are inclusive. It is not yet done. It is not yet over. It is not yet uhuru for anybody until you are in Entebbe. It is not. Absolutely. The Lord God knows it. We have renewed our commitment and we will continue to walk because you have availed us what leadership is in humility, in truth, in respect, geographically, generationally, and gender. So I want to say Oriyo, Oritia, and I end by also stating that as a follower of very close devotee of Mother Mary, you came a day after the celebration of Our Lady of Lourdes yesterday. Very strong, very, very, very powerful. She walks with us every single day. And as I wish you a very happy birthday from Northern Uganda and from the women of Uganda, we also commit to you as the women. As we all say, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Happy birthday. Our default. Your Excellency, I'm the First Lady. Ekereziya n'abasosodoti mwena abali wano. MPs, the sitting MPs and the MPs elect. All leaders who are here in your respective capacities. Your Excellency, I'm here briefly to give you my congratulatory message, but also to thank you for this auspicious social gathering of a former and kind. And and most importantly, to encourage you that our primary focus should not be distracted. It should be like the analogy we know of the lion. When the lion is actually pursuing an antelope which is a faster runner than a goat, and the goat happens to cross its way to distract it from the focus. The lion's character is very interesting. It remains focused
on the prey it is chasing, the antelope. Now our pursuit is to reclaim the presidential victory, which was robbed of us in broad daylight. And that is my encouragement to you, that don't allow any distractionists to come your way until we are done with this petition. Because I know through your networks you are highly connected, and with the favor, and even through these prayers, mine also inclusive, mine is to say, may God abundantly bless you. And I use this occasion and all these prayers and the blessings that you have received as a launch pad to remove the emperor. Because him and his merchants of impunity are already naked, and they are to be exposed more by this petition. I so pray, may God abundantly bless you. Mr. President, sir, and the dear wife, the parish priest of Yazan, the Vicar for this area, my comrade deputies, members of parliament, colleagues, the visitors for the president on this special day, ladies and gentlemen. Mr. President, for me, the defining moment for today was in the Thanksgiving hymn after the Holy Communion. Singo Mukama Teari Naffe. Because of the Lord and His generosity, we are here today to celebrate you and your life. We can't thank Him more. This year, 3 moments stood out for me that humbled me and made me think about our lives, our endeavors, and our pursuits. One was the day you were nominated. Well, it can never get off my heart and face because I was just next to you when we almost lost you. Because the certain naked emperor insists that he is dressed when he's actually naked. Day 2 is the day we campaigned in Nakasongola, then Nakaseke and Ruel. Tragic it was, very tragic. Somehow you came through because the Lord actually insists that you have a destiny and we shall get there. Day 3, the day we were in Masaka and destined for Rengo and other districts, when comrades Sharif, Ashraf and others were shot. That was really humbling. But here we are. I'm very sure you're celebrating 39 for a reason. And that reason is because you have a mission. And because for your mission, we shall one day raise a monument in your honor for standing up for what you believe in. I want to encourage you and your family that whatever endeavors, whatever sacrifice you're making, you're not alone. There are so many citizens out there that look up to you and your family for inspiration and courage. I want to assure you that your mission is not a personal mission. It's an ordained mission, and it will be someday. You're not alone, Mr. President. Whereas we can't make a merit today because of the circumstances around us, I am very sure the Lord looks upon us and shall one day deliver us. I believe certain peoples are ordained to deliver certain goodies for generation and someday. Rest assured that we shall offer you the support you desire to deliver God's people out of this abyss and anarchy. Stay strong. I'm glad that the church
has come out to say it will stand with the truth and nothing but the truth. Dear men of God, Reverend Fathers, in the wisdom and words of Cardinal Sarah, a man you so well know, I suppose, speaks about the church and the duty of the church. For me in Uganda, you are in that line of duty. The duty to proclaim the truth, so that the church stays for posterity. Not just preach the gospel, but also deliver the truth to the people of God. We thank you so much for believing and standing with the truth and not preaching water and drinking wine. You're actually preaching and practicing what you're preaching. We thank you so much for sincerely. And want to invite all citizens to join with you in this quest for freeing Uganda out of the, the hangman's noose. I brought you a very humble gift, Mr. President, from my family. I chose it to stir your curiosity. One, for the color of the cover. But most importantly, for the content, the title is The Narrow Corridor. Very interesting reading. I know you have a rich catalogue of materials. I want to request you to add on to it. Please, perhaps, now come over, sir. I am very sure you will find time to go through it. The author really probably had a view of Uganda. And I want to invite comrades leaders to go and look out for this title, The Narrow Corridor, and find time to read. My old man, now peacefully resting, told me, if you do not read, you have no business to speak to anyone. So if you must read, find a reason to read and have depth. Others gaps will be evident for everyone, yet you purport to be reading. But I'm very sure the President finds time to read and enrich his catalogue of knowledge around him. Once again, happy birthday, Mr. President. You are 39 for a reason. Somebody does not know his age and must know he's very worried about the fact that you are 39. May you live to lead us to the next world. Thank you so much. Somebody insists that I must really say a few words. So President n'omukyala bakadde baffe bakabona bakulembeze bannange basitolo ne bannyabo omukama mulungi kiseera kyonna njagala kwebaliza ku Katonda olw'olunaku luno tetulukuzizza mu gye twandyagadde kubanga mmanyi Katonda yakuwa obulamu ate omanyi n'okusanyuka naye tuyimidde mu kkoona tuli mu lujja wakati ne tuli mu kkoona y'ebirowoozo mu nsonda z'ebirowoozo kubanga abantu bangi be twandyagadde okubeera nabo wano baliiwo kubanga waliwo omutiitiizi tewali kintu kibi kuba na buyinza ng'olina amaanyi ate ng'oli mutiitiizi ate ng'olina n'obusungu ofuuka ekizibu eri abakwetoolodde ne bw'obeera Ssemaka gwe Ssemaka gwowa obusungu ate gwe mutiitiizi oba oteeka abakwetooloddemu katyabaga naye nga bwe ŋŋambye mu Lunyaanyimbe sobola kwerabira mirundi 3 gye twaliko mu kiseera ekizibu ennyo Katonda n'akutaasa nandibadde awamu we twali emirambo gyagwawo ng'ebuyikwe twali Nakasongola olaba ebyaliyo we twali Mukono buyikwe olaba Nambooze twali lwakumusinkana tulwaleyo naye n'okulabako saamulabako naye njukira okuva mu mmotoka okujja emirambo egisukka mu 5 giteeka wabbali naye era Katonda n'akutaliza ne bwe twali ewaffe mu Buddu nga tutandise okugenda Lwengo bakuba bannaffe naye era Katonda n'akutaasa ekyali ekyabakuza
nti mwali ku mmotoka y'emu ne Ashraf ne mukyala Kakande Julie Ekyoyo. Era Kakande oyo mwali mmotoka waggulu yaŋŋamba buli otamanyi kye bagamba ku linnya y'amagye kolo yalinnya ku y'amagye naye yeewuunya engeri yawonamu naawe n'owonamu. Naye agenda okulaba nga gwe naye waggulu tamulaba ate awonye naye awonyeewo. Naye ze ntegeka za Katonda tukwebalizaako Katonda olw'obulamu obwo. Waliwo abantu abawangaala ennyo nga twagala obulamu bwabwe bukome mangu. Era ne weewuunya ekibawangaza tukitegeera. Emyaka 39 ya byafaayo era si accident. Tusaba Katonda akwongera amaanyi kubanga olina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bunene eri abantu be obutabatiiririra n'okumalirira omanye nti olina obuvunaanyizibwa gye bali okubatuusa mu nsi ensuubize. Tuli mu bufu naawe, tujja kukusabira, tujja kukuwagira otabala oluno si lwaffe abaana n'abazzukulu. Mukama Katonda akwongera obulamu. Kanso Honorable Mpuuga wayogedde olunyanyimbe. Abalala bangi nnyo abeeri abatuyita bahuligani bateka okuba bati naye bwe tutono bwe tufaanana. We can speak English the whole day here and it is Ladies and gentlemen, without wasting any more time, I have received a lot of announcements, but I pray to make the announcements after the president has made his speech. Let us take the culture that this function is a state function. The other people are just occupying our offices, but let us prepare. The mental, the physical, everything must change towards what we are. Without wasting any further time, ladies and gentlemen, I am going to invite a very special person. It is at only such functions that protocol can even be broken. The speciality of this person to this struggle is unimaginable. She got married to someone. They had very different dreams. They moved as young people. They quickly did everything, achieved what all of us would have wanted to achieve. But then the clock ticked backwards towards them. What they had thought, because in life there is a song the president sang, and it always rings in my mind every morning. Se bwe yali omuto yalootanga bingi okuvuga amamotoka ne sente nyingi ng'amanyi naye akizudde n'ajjukira ebigambo bye yamugamba nti mwana wange naye ekikumi kyo kiriye That song reflects the person. Our generation is yearning to lead us to the next stage of our lives, and we shall not relent until that is achieved. Because they left everything for us. We are at their home, palatial as it looks, but for us who are with them, we come here every day. We are about even to determine the type of meals. But because they are struggling for all of us, we are here, and we should always celebrate that fundamentally as we the fighters. Bana eva fire base ange mwebali nnyo mwebalidde ddala na kuvimbanga ebbanga lyonna. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to invite our mother, our mentor, one who has cared for us, she has looked after us, she has taken full responsibility on the campaign trail.
when there was a lot of, the first 30 days were also very difficult because we were in northern Uganda. And then there we were in Lira and she had arrived and popped. The environment immediately changed. Things began to be different. People began to look better and the president was more energized. Nothing energizes the president more than that very beautiful mother of ours. Our mother, Mama Kampala, Mama Shalom, Uganda's first lady. She's the demystifier because she's incredible. There is something I will tell these people last, but we are very humbled. Thank you, Waiswa. Abakulu Mukelezia, Father Makanga, Father Mwina, abatuwadde omukisa guno ne mujja mu compound yaffe muno mu maka gano ne mutuwa omukisa okusabako nammwe tubeeyanza nnyo mweyanzeege. Abakulembeze mu biti byammwe sisobola bayita ba comrades kubanga eyo sinatuuka naye nzija naye akagambako comrade kansanyusa. Tubasanyukidde nnyo mwebala okujja okusinga okujja okusaba naffe. Thank you very much for coming to pray with us. We could have invited you for something better than just a prayer, but we know there is nothing better than a prayer. So we thank you for honoring our invite. Mama Sise, Kojase Mukasa, Baba, Batata Baba Nabange Mena, Bachara Baba Mibange, Basenga Baba Na, Mena, Bebaza, Mwebali Kujakuao. Banamawulire bebaza mu ngeri yammwe mwebale tulemezangako kamera da singa temuliiwo kirabika tetwandibadde wala nnyo gye tuli mwebale kulemezaako kamera myaka gino 2 gonna. Firebase Army njagala kubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mbamanyidde emyaka nina abamu bemmanyi babulamu emyaka ng'ebiri ne badda. N'olwaleero tulina abapya be tulabye naye temundeetera baana simanyi lwaki ate nga mbeera mmanyi mwagenze ku bufumbo. Mbeebaza. Thank you very, very, very much. First of all, for packaging our artist who has now become a major personality in this country. Thank you, Firebase Army. Muyimirire babalabeko bana bantu tebabamanyi. Bebana abakabi ba Firebase Army ba packaging omwami Kyagulanyi ne ba social media giweze emyaka emeka? Myaka 10. Bebano ba Firebase Army. Mu nnyumba omwo tulinamu ekifaananyi Father Makanga kye watuwa. Twajjako eggayaza ku Kereziya okusaba nga tumaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo. N'otuwa ekifaananyi ekyo era nakiwanika buli omu waayita. Akiteeka mu kifo n'abaana abaffe bwe batera okuyita. Kiriko scripture egamba nti let no man despise you for your youth, but be an example to those who believe in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. Kuliko ekifaananyi kyange ekya taata wabbali. Scripture eyo buli lwe tuba nga tulinga abeeyongerako tusinkana nnyo abantu abatuyisaamu amaaso olw'emyaka emito. Naye tukomangawo ne tusoma ku scripture eyo ne tumanya nti tuli b'amaanyi mu Katonda kubanga yabasazeewo. Mwami Kyagulanyi nkwenyumirizaamu. You are my role model. You know you inspire me. You have raised me to be who I am. And I tell people that I am very lucky
to be spending my whole life with someone I learn from every single day. Celebrating your birthdays as time goes by means a lot to me, more than it means to you. Because I appreciate your life, I think, more than you appreciate it for yourself, because I learn more from you being alive and from your experiences. Nebaza Katonda yatusinkanya kubanga nali badde siri wano wendi singa saakusanga. Neegombanga nnyo okuba omugaso mu ggwanga naye nga simanyi ndikikola ntya Katonda n'akumpa. Era olunaku luno olwa 12 February ndwebaliza Katonda. Kibi nnyo nti maama ne taata tebaliimu leero, naye nga nandyagadde tutwale eddakiika emu tusabire emyoyo gyabwe. Mu ddakiika emu tusiriikirire abasobola okusituka tusabire ku myoyo gya maama Nalunkuuma ne taata Sentamu. May their souls rest in eternal peace. Ntera okugamba mwami Kyagulanyi nti maama we bye yandiwoomeddwa nze ndiwoomerwa. Era sinkanangako maama naye mmanyi nti kyoli bye yakikufuula. Kubanga politics zo zonna ziraga nti omukyala ye yakukuza. Kwebaza olw'ekitiibwa ky'ompeesa, ekitiibwa ky'ompa oba balaba oba tebalaba. N'okunjagala, n'okumpa platform n'enjogera kyenjagala nga tonsaliddeewo. N'okunzikiriza n'enkola byenjagala okukola nga tonkomyeko mpozi ng'ompadde guidance. Kikwebaliza. Njagala okukwagaliza omwaka ogwa 3 Mwemenda omulungi. Nsaba Katonda akuyise mu biseera ebijja, ayongere okuwa amaanyi, nange nyongere okuyigirako ebingi, kubanga the older you grow, the better you become, just like your name, wine. I look forward to spending the coming years with you, and I pray for a happier, many, many more years to come. And I wish you a very, very happy birthday. Fire bless. Take him up. DJ kubawa wakayimba newe zinabe tasisi mziki. The princess to dance. Ready. That's how much we love What better president can you have? I want to recognize the presence and arrival of Aziz Azion. Ragamathi Pimpa also is with us. But also, most importantly, Mr. President, we are also here with the president of the district, Kampala, Mr. Patrick Kanyomozi is with us. And these days he's not only doing that work, but he also started a very particular association, Stingy Something Association. I'm not following very well the matters, but now that he's here,
I will fully get addressed in the same and understand whether Joel fits to be a member or not, Senyonyi, being that he's yet to be a salon. I'm not aware. He has not come to my office for the lessons. Ladies and gentlemen, I am humbled. Being a Waiswa, I know the weather will not intimidate me, but I am very privileged and humbled. For my lifetime, I had a particular character that was very difficult to put up with, because if I had the mind of something, you could not come and change me, no matter your status and class. I have met everybody that would say you matter, including President Museveni. I met Mr. Museveni, I met Mr. Besje, I met Mr. Mao, I met Mr. Mbabazi. But I want to attest to this. There is nobody I have met very different, very down earth, and yet he has been up there like Honorable Kyagulanyi Sentamu. He has immeasurably mentored me. Those who knew me those years will take long to know who the Waiswa will be, but it has been his guidance, his mentorship. I have run out of words to describe how much humbled I have had an opportunity to work with you, Honorable Robert Kyagulanyi, the President-elect. And I want to affirm to the country and the people of Busoga that I understood Busoga and fight for their reasons more and more and more to my last breath, because of my continued interactions with a nationalistic, a patriotic, a man, a gentleman, a very honest, truthful person. He will never tell you A when it is B. You know, politicians, we say B when we are saying A. Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu will say A when it is A. We went through a lot of processes. You are a man of a kind, and we know Uganda will be in your hands to steer it to the next level. We are so humbled as a generation. I know I speak for so many people. You have inspired us, and we can attest to you, whether all of them refuse to be with you, we are going to be with you. We have said these words for the last 3 years. Mr. President, when the court messes you up, say what is on your mind. We shall put it to order and practice. Mr. President, President Museveni ne kooti yenga be batandise okuba nti now it is the practice of the Chief Justice, after all that time, not to leave State House. He was there yesterday, maybe he will be there this morning, probably even tomorrow. But to the courts of judicature, my father has been at the bench for so many years. That place is where we believe justice will be. But we are putting you on notice as a generation. Not Mr. Kyagulanyi, because we make mistakes. You arrest people around him, you arrest everybody. We are a generation. Do not shame the courts, because this is your last opportunity. Your court, Mr. Chief Justice Owinyi Dolo. We say it without fear as a people. The court is on trial because we watched this election. It was not free and fair. So just make yourself comfortable if you think you're comfortable. Give us the ruling. We need him declared, or a rerun that is free and fair. I am not going to speak politics here. Nyogere mu Luganda. Mr. President, nsonyiwa nnyingidde mbudde obutali bwange, naye kambyogere ku lw'abalanyi mu Luganda. Honorable Robert Kyagulanyi, President wa Uganda omulonde. Watukola bulungi nnyo n'otutwala mu kalulu akatali kamazima na bwenkanya. Ffe tetwamanya lwaki gye wali otutwala. Naye watutwala n'obuvumu ate n'owangula. Kati obwo obuwanguzi obweraga ne bweyoleka eri ensi, nga n'abo bennyini abamanyi nti balangirira ebikyamu bamanyi nti go wawangula, tebukyali buvunaanyizibwa bwo.
kubeera president kuba tosobola kubikola wekka naye olina abo bewakwatako aba generation abo aba generation tebalina kyebali si balooya tebambadde masuuti nganzi kubanga bali beerimba nti abamasuuti nalaba omusajja sijja kumwogerako ku mukolo guno gw'ekitiibwa naye nga munnamawulire ngagezaako gamba nti tetusaanidde tetwajja ngaabasaanidde twajja oluvannyuma lw'okulaba mwe betwegombanga mu masuuti betwegombanga mu buyigirize betwegombanga mu classes nga mutaddewo embeera ey'obutatuggusa ne tugenda ne tunoonya owaffe era wallahi billahi talahi tujjamu okussa taata ebyomusango bwe biggwa totyanga kwogera kikuli ku mutima abaana bajja kuyiwawo omubiri mukirize I take this honor and privilege and opportunity. I'm very humbled, Mr. President. Let me have this honor historically to invite you on this special day of yours when you have been elected as the president of the people. Honorable Robert Kyagulanyi, please come and make your speech to these loving people. The world is watching and everybody, because you have put us together, you've given us hope, and you shall not betray you. Mr. President. Father, munasonyiwa naye kwetu bwetuwominga. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my friends, my brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitinisa byanyu kozi tuli Buganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, nja kwogera nammwe nga mutabani wammwe. Babi, sigenda kwogera nawe nga president, nja kwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party, still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as people who care for each other, not as politicians. I pray that we develop a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists, mwenabali wano leero mikwano gyange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka, kinnuma nnyo okuba nti olwaleero ku birthday yange sirina ekyali wange Nubiani wano. Kinnuma nnyo nti Dani Magic siri naye. Kinnuma nnyo nti sirina Edi Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa, the leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu, nenkimirirako, naye saakomaawo.
n'ekiraka n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali bakirabadda era olwaki bagamba boyi kyekyo ne tuyimirira ku mazima ago nga tetuli bakozi ba misango tetuli bamenyi b'amateeka ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwaleero okosa eggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubiani ne bawala ba Nubiani naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubiani muto Suha bwe yabuzza maama we nga mpulira nti mami badde manyi waakiri dadi tugenda mulabako naye n'okulabako obulabi ku Nubiani bawala be ne batamulaba kyansudde wala nnyo ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange naye ng'ekizaamu amaanyi tina mikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno bamanyi ti si musango gwabwe tebali mukomera nange si musango gwange tebali mukomera wabula musango gwabo bannakyemalira musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima musango gwabo abalina betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka neera tumanyi Katonda tabeerangako ku sayidi y'abo abanyigiriza abeera n'abo abanyigirizibwa naddala nga banyigirizibwa abayimiridde ku kituufu manyi nti ne wano we tuli wedda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo 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 bakava mu makomera njagala okusaba abaakava mu kkomera muyimirireeko abaakava mu kkomera bano abaana bonna bemulaba babadde mu kkomera batulugunyizibwa bakubibwa emigugo nga tebalina musango tebalina kye bakoze yesu omusango gwabwe Kyagulanyi kwesimbawo ku bapulezidenti ne bagamba tetuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi batuyoola n'abo nange wamu ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekyendaga ekibalaga nti gwe muwagira gye tujja bayisa bubi naye ye nga bandeeta buleesi paka wano mu nnyonyi y'amagye bo ne babasiba gavumenti negamba babasanze n'amasasi ngera bwe bakola bulijjo well ekigendererwa kyange leero tekibadde kyakwogera ku nsonga ezo naye tosobola kuzeewala tosobola kwewala mazima omu munnaffe Monix bamututte ng'ali bubi twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda nangulu waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawa Ronald ali mu ddwaliro e Rubaga oluvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusalasala ne bamwokya paasi ne bamukulamu enjala nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way ne bateekawo n'etteeka nti oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka naye nalabye mwami enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunyako Bobi Wine byayogera bya bulimba bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikuli ku leve eyo bajja ne bakwata naye tebazize kunkwata tebanvunaanyi ennaku 45 twakerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo murasita bamuyita Adadi mu biru nga bamuwamba yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo ekanyanya ku kkubo bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda wano we twogera bino byenjogera si firimu bino bya ddala this is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Nebaza Katonda tinolunaku bwe tuti lwakya myaka 39 egiyise lwaleero omukyala gwe bayita Mangalita Nalunkuma nanzaala banzaalira mu lutalo olwo kitange naye yali muyeekera ne jjajjange naye yali muyeekera jjajjange Yosefu Alakira ye yasuzanga ba Museveni abo kyanaku nnyo nti Kasire Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba
era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Yosefu Walakira, naye ennyumba ye yali faanana ng'olubiri bagikuba bikompola yonna netuula wansi kubanga yali asuza abayeekera bamuseveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye, naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngera ebyenzijanjaba byaffe bigenze biserengerera, bamuleeta ne bamusuula awo ku ddwaliro e Mulago lyali asaabingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako, yabeera awo paka we yatonya omusayi ne gumugwamu n'afa. Oyo ye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereza eggwanga lyaffe kibeera pasono kubanga tumanyi tuli bawano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeera bubeezi ntebe mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu kinazaalibwa myaka mingi egiyise, nange nalinga abavubuka abalala, si lwakuba nali seefaako, naye waliwo emyaka gy'oluzingiramu direction. Kuba maama yali aŋŋenzeeko, sire na taata naye yali mitobo gye, naye wadde babi onjibisiza wano niŋŋamba naye munange nayo njagala okwebaza olw'okufundako ekkulu. When I met you, my life, one, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubari, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti nalina mumusaba olukusokwasa omwalo munyankole oyo mubeeko naawe. Bwe mbeera mwankole nnimba omunyankole mwennyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamaama mwebale nnyo. Maama oyo ayogeddeko nammwe tumuyita Maama Sise. Namanya gama tuufu yasaala buyinza ye yasikira maama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era maama bwe yafa bwe yatulekera. Era maama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungira mukambwe. Era obukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Fe bwe batuzaala maama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazaako Pastor Taze. Pastor aliwa. Nazaako Julius, awo nazaako nze. Bweyama mbaddiremu yasooka kuzaala Nyansi amanya Nsoko siimukeko. Bweyamala okuzaala nze, bweyamala okuzaala Nyanzi nazaako Eddie Yawe. Bweyamala okuzaala Eddie Yawe nazaako sister waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bweyamala okuzaala Namuleme nazaako gwe bayita Pastor Sentamu. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bweyamala okuzaala Pastor nazaako Julius Walakira. Julius Walakira yali alowooza kiggadde n'ayingizaawo nze. Bweyamala nazaako sister wange gwe bayita Mirembe Irene. Namala nazaako muto wange gwe bayita Banjoman.
Ngamala banjo mani nazako omuto wange gwe bayita John Sentamu. Bwe yamala awo nazako omuto wange gwe bayita Kyagulanyi. Bwe yamala nazako muto waffe gwe bayita Vibes. Bwe yamala n'afa. Ate musisirenga muli bantu bazibu. Nakigala bwatyo. Tukyenyumirizamu nno nti bannange omuntu okufa kiremenga bakaabya, wabula tujjukire nga kibeere ekijanjaalo. Bwe kigwa mu ttaka kirina kusooka kugonda ate ne kimeruka ne kivaamu ebijanjaalo ebingi. Nze ngera Bobi bw'abagambye nkola buli kye nsobola okulaba ebirooto maama bye yalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye. Maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Saasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola okuba ab'omugaso. Ne leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini katwale omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu, nze bwe mbeera mu basiraamu bampita swipe. Ndi swapa awedde emirimu. Kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Eklezia Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima. Mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabe bakadde baffe bangi nnyo banaddiini baadde nga boogera amazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri, either ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe, amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino Father abantu battibwa, bakwatibwa buli lunaku, naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange, naye ate be tusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe, be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri, olunaku lwaleero bannaku abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Father amateeka gatukkiriza okwesimbawo, naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya, basibe ba people power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omwono mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange wakati mu ebyo kugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira. Tusaba Omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya, teriyo ddiini. So njagala okwebaza bakadde bange naddala Eklezia Katolika olw'okuyimirira ku mazima. Babatiisatiisiza miraba. Ne bakadde bange manyi mwe mukimanyira okusinga nti Katonda asinga abo bonna ab'obuyinza, kuba kuba Nebukadduneeza paka kuba Falaawo paka kube tulina olwaleero abatatapima wadde mu Bafalaawo ne ba Nebukadduneeza. So era ffe tugumira kummwe kubanga bwe muyimira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bannange leero sigenda kwogera bingi, njagala beebaza olunaku lwaleero
twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima go baagana okugagoberera amazima agawandiikiddwa mu mateeka amazima agalabikako n'amaaso akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne bulugu ayimiridde mu kulonda naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira boosi waabwe twagenze mu kooti si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kooti naye twesiga ekooti nabagamba twagenda mu kulonda si kuba twali twesiga mwami byabakama ne kubanga twali twesiga demokrasi era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti byabakama mukozi wa Museveni naye nga twesiga bannayuganda nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabuulire amazima gonna omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda natongerako n'omukisa omulala kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetolodde bebafumbekedde nga tebakitegeera gino emyezi ebiri gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali buleri era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa kakati twagenze mu kooti nga bwe mbagambye tife twesiga amateeka tukkiririza mu mateeka tukkiririza mu kooti wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga ti bo bakkiririza mu mateeka ago bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya ekyo ekibuuzo kiri ku mmeeza y'abalamuzi naye nga bulijjo bwe mbagamba ti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kooti sijja kwogera nnyo ku nsonga za kooti naye njagala bakakasa nti mmwe bannayuganda yemmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mukyemula okusalawo okusembayo mikwano gyange njagala basaba mubeere bagumu njagala basaba mukkiririze mu birooto byammwe mwekkiririzeemu bangi nnyo mukubiddwa emiggo bangi nnyo mutisiddwa bangi nnyo musibiddwa naye nga bwentera obagamba bwe mutunula mu nsi ezitwetolodde n'ensi ezetolodde ensi yonna yonna eno process bagiyitamu eno process njagala okwebaza honorable Mpuuga olw'ekitabo kyompadde naye nammwe njagala basaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo oba mukozese ne internet mukozese YouTube munoonyereze ku badictator bonna kiwe dakiika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators kubako bu video kwa dakiika 5 dakiika 10 dakiika 2 kawo obudde kalabe ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola badictator bonna abajeddwako bagenze step by step era ojja kwewunya ojjaga bano step zibeera bwe ziti era kijja na kuyamba okumanya step ki gye tuliko so mutwale obudde bannange ebintu biri everywhere around us ku simu yo take time and do what and research ojja kulaba ti mwana watu bwebiti bwe bibeera era babeera abantu ba bulijjo nga mmwe abatembeyi abavuzi ba bodaboda abakola ki nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala betwakalonda bakirabirawo era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe mwe abantu ba bulijjo mwe ba boosi mwana wattu byaddala mwe mubeera ba boosi fe abakulembeze tubeera ba servant tubeera baweereza bammwe naye ekyo tekirina kusigala mu bigambo kirina okubeera asserted mulina okukyasaatinga so bwe munatwala obudde ne mulaba abadictator ngeri gye bagwa kijja kwongera essuubi
tuddayo ddala. Bannange, olwaleero Yesu lunaku lwa kusaba Katonda na kusinkana na kuwayamu. Ndi musanyufu nnyo eri famire yange. Babasi webale ebigambo ebyo byogedde. Oyo nno babasi oyo baba waffe. Ye mukulu waffe fena gwe tuddako. Naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi lwa famire ne ku lwa Uganda. Era tukulabirako nnyo ssebo. Naye njagala okumaliriza nga salutinga ne famire yange, famire y'aba artist. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Si kunjagala bwagazinga omuntu naye olw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Awekamo kyewaffe bw'oyitawo ffe twakulira mu ghetto naye ate eri mu ghetto munda wabeerangayo n'akayumba kaffe nga kageto naye ate waliyo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hirale Kiyaga kamala ne keeta Kahildamani. Kanjagalanga nnyo naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba yate naawe oyagadde nnyo ensi yo. Namwenna abanange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Patrico, friends, I celebrate you. Ate mwebale omulamwa oguputinga above yourselves. Banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist. Kansubira nange sibaswaziza bakyali bange. Bavimbisa kibakubira besi. Mwebale nnyo ba artist bannange. Nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo bamalayo mikwano gyange, ba honorable members, ba mayors, abakyala n'abaami. Sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe, sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu. Naye bannange mbaagala nnyo, bawa nnyo ekitiibwa. But most importantly, I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era kama bwana bakkiriza fenna nga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo fenna gye twagaliza ensi yaffe. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala. Father Makanga, nzikiriza nziremu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulembera mwene misa. Na mwenna mikwano gyange, abaana baffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo, abaana nga ba Sharoni, ne mugumira emiggo, ne mugumira amakomera, ne musiga nga temulina kye munoonya particularly naye nga mwagala contributinga ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne Bobi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima kyekyagikalubya nosanga Sharon jangu wano sonyiwa kankulondobemu ono mwana muwala omulaba ze leero lwensoso omulaba nga ayambadde ekiteeteeyi emyaka ebbanga lyonna lyemulabidde abeera mu ngoye za struggle. Zino enviiri sirowooza nti yazaagala, alina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo bwabusalirako mukomera. Naye mwannyinaze mwebale nnyo, mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi. Twalinga campaign trail, ugenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo, Nico City. Nogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo, nogenda eri nga waliyo Sauda Madada waayo. You guys are such a force. Never ever underestimate yourself. Temwenyomanga mikwano gyange. Take it from me, you are the real revolutionaries. Yemwe abaalaali, yemwe be bayogerako bali. Era kyemba mbagamba nga bulijjo nti please hold us accountable. Ffe tuli basavanti bammwe. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange bandyogedde bingi nnyo naye olwaleero katulukwase Mukama
sabire mikwano gyaffe abali makomera n'abo abaabuzibwawo abatanamanyibwa waje bali n'abo abali malwaliro abatina engulu n'abatandandangulu n'abo abaatemulwa betwafuna omukisa okuziika n'abo bebasuula eyo. Mukama agumye family zaabwe, Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuva ku mulamwa. Lazima babeere nga tebaasibibwa bwereere, nga tebaakubibwa bwereere, nga tebattibwa bwereere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu, n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna baabibatuusaako si lwakuba balina omusango, ne lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebeesimbangawo, no, bayimirirawo okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano, mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nnyo banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loot, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda yimiridde naffe, Uganda etwesize naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso George. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa. Naye ate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Ondaba gye ndabamu ebintu, Katonda agenda kusigala ng'akyankumye nga nkyaliwo. Ngenda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu, n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa, babbi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Era nja bikubuulira nga mudde ku maiso. Bana mwebale nnyo, mwebale. Mwina kuyita ate mulugere ku protocol. Ani saidi eno nogiyigiriza nnyo protocol. Kati protocol. Kakati mwebale nnyo, mwebalire ddala. Because of time and the weather, tugenda kudda ku kusala cake. I will invite the persons involved. Abana, yes, tugenda. That's very important process. Yeah. Somebody has my phone, please. I need to use it. Somebody has my mobile phone, please. I need to use it. Thank you. Ayagala yewali walina akasimu kange kandi tiriko wano njagala kakozesa kati. We are also going, after cutting off the cake, we are going to do byanjawulo bino bya New Uganda. We shall do a cocktail breakfast. Ebintu bya luzungu wano byakyuka. Sabula myaka gyo sabula myaka gyo gijo katoke nezoba ali ludawa katoke nezoba bagula muli bantu bakulu jangu okole guno gwa keeki kino emikolo tero gikola janguwa kwegenda kutukwata yanguwa munansi jangu okole gino egyekeeki eno pati yekeeki president agenda kusala keeki ate gino emikolo ku keeki olikola useemwawo akasuba kakutta tubale ndowooza tugenda kubala ensi bwe tutoka ku Uganda ndowooza nga tusala si weewaawo Kenya, Tanzania,
Uganda. Nyabo vayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Nyabo unapeyo po. Onali mawulire asooka aveeyo. Thank you very much. Now we are going to have a cake with the that they are going to cut with the church. Here, church, our leaders of the church, please. Tetugenda kujja. Tetugenda kujja birthday. Birthday. Birthday to hey! Bannange tiyagasa ati. Emitima egyaffe tiyagasa yagiyingira dda singa batusonyiwa obwo bwatuko. Nambozi. Bannaye. Today to Sale Church. Sale Church ya keke. Kale tugenda katusala Ima Father. Eno tugisaze ne church. Happy birthday. Eno tugisaze ne ngaba MPs bomwetegeka kuluno ndowooza tugenda kubala kasita tuwulira 18th nga tusala si kyekyo kasita tuwulira 18th nga tusala 10 15 18th. Thank you very much. Happy birthday. MPs tujye mwangu ba MPs tusalire ba MPs members of parliament members of parliament members of parliament members of parliament. Oh, right. Members of parliament. Who 18 era nga tusala
10, 15, 18 is... Fabis Ahmed. Then up second rate, number 3. Fabis Ahmed. Firebase Ahmed, Bana, if we opportunity, if we get them, so let's postpone the conversation with the president. Please. Firebase Ahmed, look second rate. Firebase Ahmed. Tugenda kusala era kasatulira Uganda katusala kasatulira Kenya, Tanzania, Uganda. At the count of 1, get the and we organize the cocktail tea very fast. Noob secondary. I will have a noob secondary. Noob secondary. Noob secondary. 1, 2. Saudi Madada. 3. Very fast, please. Today, thank you very much. Let's postpone the... Let's go. Please, let's take our seats. Let's take our seats, please. Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Let's take our seats in a short while. We are starting up the function. We are all going to have... Bana, let's be orderly. Let's be orderly. The press, honorable, please, cameraman, give me this audience. Give me the audience, please. Give me the audience, please. This is not time for pictures. Please give me the audience. Please manage this and we end the function well. Chairman Nyanzi, let's end the function. Betty Sentamu, honorable, let's end the function. Let's end the function. Thank you very much. Thank you very much. Mr. President, the First Lady, working cocktail breakfast. Mwebale nnyo kyembagaza ku Ame TV bambi mu subscribing Ame TV YouTube, go and subscribe my YouTube channel. Awo wansi njipirinze awo wansi gendako bugenzi just okonemu ogendo subscribing ngenda baterayo videos zonna videos zonna ngenda kuzibaterayo videos zonna ngenda kuzibaterayo masaba mugende mu subscribing Ame TV YouTube Ame TV YouTube eri
Why? Wait. Abantu bansobera bantu senga bamukuma ono bamukumanga neje batukwatiranga senga byanjawulo naye maama omukolo ogutuuba abatuuliriza abatulaba mwena ku Ame TV waliwo abangambye keeki ngenda kugibawa bansobera otusinduka businduka bansobera Shamimu abatulaba ku Ame TV wamma mugende mu subscribing Ame TV YouTube njitadde wansi awo njipininze awo mugende mu subscribing tusobole okuba nti tulaba biki video zonna ngenda za uploadinga ku YouTube byonna video zonna ngenda nzawudde ngenda ziteeka ku YouTube channel ya Ame TV eriawo wansi njipininze awo mugende mu subscribing mwe mwenna muliko abantu babano bina mugende mu subscribing so ngenda kubasiibula nga mbagamba nti ndowooza ne bwentema ndowooza bannange ab'oku Ame TV ndowooza ne bwentema